बाहेर वचपाची बॅड इफेक्ट ऑन ऑल ते डेमॉन्स्ट्रेशन केलें दुसरो विरुद्ध Government decision, don't know the but you cannot tell us that you go this and that. We are not हम demonstration पण नाही आमचं ऐकता आमची काय नाही इशू काढतो अरे मुगे घरा येऊन तू किती बँकेची प्रॉपर्टी आहे बँकेची बँक होणार हांगा पैसे आमच्या बँकेडेन ना administrative officer and he has to see the law and order. Otherwise he will be penalized. You are not done anything, but only we are telling. Hey, don't close it. Close it. Please close it. Please close माझ्या पात्रांव म्हाका 50,000 रुपया दिले कामाचे माझो पात्रांव न्हू म्हजो देव मनीस आसलेलो पूण म्हाजी शक्ती ताकद कमी जाली म्हणून हांवें काम सोडलें त्या सर्कला कडेन बँक आसा त्या बँकेन 5-10 वर्सां पयशे भरताले ते 100 रुपया घालताले 100 मागीर 150 केले मागीर 500 रुपया आनी अशें करता 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 ते पयशे हांवें म्हाज्या स्टेट बँकेत दाखयताले आनी तितूंतल्यान ते पयशे हांवें निमाणे खंय म्हाजे 60,000 आसले जेन्ना हांवें काम सोडलें म्हाज्या पात्रान म्हाका 50,000 रुपया दिले हांवें कितें चिंतलें देवा आज 10 वर्सां जालीं हांव बँकेन पयशे भरता जाल्यार हे 10,000 50,000 घरान हाडून कितें करूं म्हाज्यान जावचें नासलेलें म्हाका 2 कांकणां जावचीं नासलीं जावं म्हाका एक मणी 50,000चो जावचो नासलो हांवें काडलें आनी ताका सांगलें की चेडी कोण ती ह्या जुनाच्या दुसऱ्या जुनाक तुका मारी 50,000 दिले जुना सकट मेळटा 1,10,000 जाले जेन्ना पयशाक लागून सांगले पळय बँक बंद जाता धांवत पळय ताच्या चेडयान धर अरे तूं 5,000 रुपया 8 दिसान दिता 8 दिसान आनी आमी तुमकां इतलो पयसो घातला म्हणटा म्हणत तर बँकेदार मागीर आमी सारक्यांनी कितें करपाचें म्हाका चेड्या भुरगें ना म्हाका स्वताचें घर ना सद्याचें रब ना म्हाजी चेडवां म्हाका पोसतात आज म्हाजे मागच्या धुळेरान एक चेडूं आसा ते इचलकरंजी चेडूं आसा ते परवरी एक चेडूं मागीर 4 चेडवां म्हाका चेड्यान आज म्हाका रावता त्या घरान म्हाका आज हांगा राव म्हणटा फाल्यां तो हो लोक खंय बँकेंतल्यान येयलेलो मनीस
आणि आमची गरिबाची फॅसिलिटी वचना अरे तुझे तर असे लाख रुपये गेलेले जाल्यार तुम्ही रावता असली ओगी हांव हांगा जीव दितले तुमच्या हातून फुड्यान कित्याक गेले भायर वटोन यो भायर सर उलय म्हाजे कडेन जाता तुज्यान जाल्यार म्हाजो 1 लाख रुपये दिवपाक कर इतलो लोक येवन उबो जालो आहा कोणाचे 9 करोड कोणाचे 10 करोड अरे तुम्ही बँक चलयता भायर तो बोगळे चलयता रे चलयता रे तुम्ही बँक ही बँक चलयता लोकांचो जूड खाता आणि भांगरा करता आणि सुटा बुटाचो कोट मारता तुम्ही हय आता ताका आपयलो तो भायर येयलो तो भितर गेलो ए हांगा यो रे हे सगळे घाल मेडिकलार सारके आख्या इंडिया वचून द्या आख्या इंडिया झालो गोंयचे दोळेरांतले चेडू म्हापच्या दोळेरांतले चेडू हांव म्हाका लग्न करून दिला मडगांवां आणि माझी चेडू पयशे गेले खंय खंयच्या बँकेनी खाल्ले ग्रेसीवाल नाव काढ Chairman of Visionary. All investors of Visionaries. This case is going now since 2.5 years, and we have been informing the cooperative minister and the CM. Everybody is aware of this. Since 2.5 years, they cannot solve this problem. Chairperson Gracie Vaz is a culprit who has taken all the money from all the investors, and she is responsible and has to be arrested. From 2016, RCS has given a letter to Chairperson Gracie, who has taken money after 2016. Is this the manner she should obey the letter? She should be arrested. Thank you. She's from Visionary. She is the chairperson of Visionaries. Visionary. Yeah. Okay. So you all went to ask her what she We said? went to ask her money. She's saying no money in the bank. So who is responsible for this? So this is more than a Chairperson, yes. Any complaint? She should tell us who has taken the loan from this Visionaries. She's not disclosing that also. So why the government is not arresting such person? It is our hard-earned money of all these people. the Visionary banks are all over the world. No, it is 4 places. Okay. Yeah. Where? Kolwa, Majorda, Lautoli, and where is one? Ramnagri. Okay, please put this in the press so let everybody know about this matter. Yeah, your name, sir? My name is Donato Vaz. You also investor. Yeah, I'm one of the investors. Thank you. Cooperative Minister Govind Gowde many times, at least 5 times, and he is always misguiding us. He gave lot of time for this chairperson who has made this fraud, Gracie Vaz, time to rob our things. We went to CM. CM said we will look after the matter, but he has not done anything so far. Now, Govind Gowde, he is the main culprit who has stopped the police also not to take any action to economic offence cell. He is just keeping quiet because of Govind Gowde's direction. I can openly tell you about this. And the main culprit I can say is Govind Gowde, who is helping the fraudster Gracie Vaz. So I hope CM will listen to this. Thank you. My name is Dominic Baptista from Majorda. Benjamin from Betalpati. The thing is what, this Gracie Vaz has to be arrested with the 11 culprits. The 11 culprits are what? From Kolwa, Majorda, Ramnagri and Lothli. These people who are working over there has to be arrested. You will say why. I'll tell you for what reason. They have bluffed us. If it's the government has told them, the minister who was Govind Gowde has told them to stop taking the money, then how they have taken the money from 2016 till 2019? What was that problem? They have taken money, and where the money is gone? In crores of money are gone over there. Why he has not taken any action? Not even done this thing, what is that called? Audit and all. Every time audit, they are playing games. And the problem is nothing, very simple. Because the ministers are involved in fraud,
especially this Govind Gowde. I am telling this, Benjamin, this Govind Gowde is a fraud. Because of him, all the people are suffering. He's saying, you have to play, why put money there? For what you are talking that? You don't know how to talk also. You know you're a big learned person, no doubt. Even now CM is saying, you all shouldn't have put the money. Who told you to put the money? Then why you all open the companies for this, for what? To cheat the people? And you all also take this thing, what is that called? Bribe from this thing? That is not cheating. And that is not called cheating? What? I want only one thing, and I am not want to make a problem or any this thing. The thing is what? Whatever things belongs to the people of the visionary, total visionary, one visionary it is, the four outlets. Give them money and finish this topic. Don't make up people crazy and you sit there and you eat what you have to eat. But don't take the curses of these people, which you are not going to live for a long. Living is all of the Almighty, but there are some cases, the curses which is said by the people, it goes directly to this, and that the person will suffer. So I'm telling you, before it is too late for y'all, before it is too late for y'all, try to treat the people so that people may live in love and harmony and peace. Okay, thank you. Who is responsible here now if they die? आमी हिंगा येवपा हो कारण कितें हे आतां गव्हर्मेंट कॉपरेटीव सोसायटीचो हो वीक सादर करता आयज तेंचो निमणो दीस आनी आमी हिंगा येवपा कारण कितें गव्हर्मेंटाचो डावट क्लियर करपाक तो कित उलयला तो फोटींग म्हूण सांगपाक एसेंब्ली गोविंद गावडे कित उलयला ते सगळें फोटींग म्हूण सांगपाक आमी हिंगा येयलें पयलें गोविंद गावडेन रिसंट एसेंब्ली कित सांगिलां आमी हुंय पब्लीश केलोलें न्यूज पेपराचेर पब्लीश केलोलें की हितू डेपॉजीट कोना काय म्हूण अमावंट पूण तेसो कांय ना आमी आरटीआयाचे हेचें कारण हाडलां तेमी एक एआरसीएस ऑफिस मारगांव ही लेटर धाडलोली 2016 ही लेटर धाडलोली पूण हेजे ते ऑफिसाची रिसिव्ड कॉपी कांय ना थंय रिसिव्ड स्टॅम्प ना थंय आमगे विजनरी ब्रांचाचे रिसिव्ड स्टॅम्प ना वोटिंग दुसरें तो गोविंद गावडे सांगता हे लेटरी उद्देशी की आमी पब्लीश केलोले न्यूज पेपराचेर सो आमी ट्रू आरटीआय हे पॉयंट मागोन काडले सो तेजे आरटीआयचे चंय येयला सेकंड पॉयंट आहा तो नो रेकॉर्ड्स अवेलेबल म्हूण एज मिनींग कितें तेमी पब्लीश केलो ना पब्लीश कोन आसा आमकां डेपॉजिटरांक कितको कोटालें की हितू फ्रॉड आहा म्हूण सो हे मेन हो पॉयंट आहा एसेंब्ली गोविंद गावडेन सांगलें आमी पब्लीश केलोलें हें केलोलें तें केलें तरी आसता आमी ब्रूत आमी पयशां आशे धांवले आनी आमी डेपॉजीट केले म्हूण पयशे सगळें आस आहा हे मिनिस्टरांकूय आस आहा सीएमाकूय आस आहा कोणा आस ना म्हूण ना हे संवसारांत खूंय इंट्रस्ट मॅटींग गेल्या तेमगे हे फॉल्ट कितें तेमी पब्लीश करपा जाय आसलो नोटीस धाडपा ना जाल्यार सील मारपा जाय आसलो तेम माल ना आनी तेम एक्शन गेलें ना सेकंड पॉयंट आहा सोसायटीन 2017 सावन 2019 बंद जाल्या नोव्हेंबरांत ते पर्यंत हे टर्माक 4 वर्सांचे ऑडिट केल्ले ना हे केलें ना जाल्यार हे एआरसीएस ऑफिसरान कित्याक ही सोसायटी रन करपा दिली कित्याक एक्शन घेवं ना ही 4 वर्सां ऑडिट कोण आसा कित्याक रावले आतां 19 क्लोज जालोली सोसायटी आज टील डेट 2 वर्स जाली ऑडिट म्हणटा आजून ऑडिट जालें ना हे सोसायटीचे आनी हितू कोटा आमगे गव्हर्मेंटा गेलो फेलियर आहा म्हूण ते सांगता आमगे गव्हर्मेंटाक कांय फेलियर ना हे टोटल गव्हर्मेंट इग्नोरन्स आनी टोटल गव्हर्मेंट फेलियर सो थर्ड पॉयंट म्हगेलो EOC
2020 FIR फायल केलोली तेच कॉपी म्हाका हा दाखयता इचय 2020 ही FIR फायल केलोली बेस्ड ऑन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ 2016 पूण आजून हे ऑडिटा हे FIR एक्शन जालो ना म्हूण तेम इन्वेस्टिगेशन केलो ना EOC डिपार्टमेंटान ना मग गव्हर्मेंटान कांय एक्शन घेयलो ना कित्या हेजें इन्वेस्टिगेशन जालो ना ते ही FIR बेश्टी दाखोवपा डेपोजिटरांना दाखोवपा आनी फटोवपाक हो प्रयत्न केलो हा गव्हर्मेंटा गेलो हो टोटल फेलियर 2 वर्स जाली FIR केल्या आनी ते मनशांक ग्रेसी वाजाक आनी 11 आदर्सांक आजून पसून हात लायला ना बोट लायला ना म्हूण तांकां इन्वेस्टिगेशन करपा भितर येयलो नाय हो एक टोटल फेलियर गव्हर्मेंटाचो BJP गव्हर्मेंटाचो आता किती डिमांड किती तुमची आमगे डिमांड हे सगळे आका 4th पॉइंट 2017 सावन एक रेजिस्टर आसता डेपॉजिट आम डेपॉजिट कोताय तो अमाउंट थिंग वचपा जाय मग हेड ब्रांचांक आम हिंग डेपॉजिट केले अमके 1 लाख डेपॉजिट केला हे ब्रांचा माजोड्डा ब्रांचा मग तो एक रेजिस्टर आसता इनवर्ड रेजिस्टर म्हूण तेचो रेजिस्टर ते मेंटेन केलो ना हितू 2017 ऑडिटाचे दाखोवन दिलो हां हो एक टोटल फेलियर हेजे ARCS डिपार्टमेंट विच कम्स अंडर द सोसायटी मिनिस्टर गोविंद गावडे तो म्हणटा आमगे कांय फेलियर ना गोविंद गावडे म्हणटा कांय फेलियर ना जाल्यार हो फेलियर तेंगेलो पॉयंट आउट कोता हांव 4th पॉयंट म्हगेलो प्रॉपर्टीज घेयलो हाय हे विजनरी अर्बन क्रेडीट सोसायटी चलयताले चेअरपर्सन ग्रेसी वाज हेणे प्रॉपर्टी घेयले सोसायटी नांवान ते घेवपा जायना एज पर द बायलॉज ऑफ द सोसायटी कॉपरेटीव सोसायटी बायलॉज बूक आहा तेच प्रमाणे प्रॉपर्टीज घेवपा जायना हे प्रॉपर्टीज कितको घेयल्यो आनी ARCSन हेजे एक्शन कित्याक घेयलें ना ऑडिट रिपोर्टाचे हे मेन्शन केलो हा की प्रॉपर्टीज घेयलो हाय म्हूण कित्याक हांव रावले तेदो ARCS ऑफिसर राजेश पवार आहलोलो हे राजेश पवार म्हणटा ARCSन कित्याकूच तांकां अलाव केलें हे प्रॉपर्टीज घेवपाक हितू गव्हर्मेंट ARCS डिपार्टमेंट सगळें मेळ्ळो हा आनी चोरबुत्यांक हे सगळें भितर हाय हो एक पॉयंट हितूकूय कोटा की टोटल फेलियर ऑफ गव्हर्मेंट म्हूण नेक्स्ट पॉइंट 2017 प्रॉपर बोर्ड नासलो हे सोसायटीक कोणाक हे डेपॉजिटराक कोणाक खबर ना तितू बोर्ड आहा ना ते कांय जालें ना तितू 2017 एकली बायल चलयताली ग्रेसी वाज म्हणटी 2017 चलयताली आनी हे ARCS डिपार्टमेंटान हे 3 जाणां कमिटी काडलोली चलय म्हूण 6 म्हयन्याकूच आनी ग्रेसी वाजाक एक लेटर केलें तेमी हे 6 म्हयन्यातूय कित्याक केलें ना काय म्हूण बोर्ड कित्याक इलेक्ट केलें ना काय म्हूण ग्रेसी वाजान सांगिल्लें वील सी इट लेटर म्हूण लेटर म्हणटे मात तेच फाटल्यान कॉरस्पॉन्डन्स ARCSन कित्याक केलें ना म्हूण कित्याक ARCSन एक्शन घेयलें ना हितूकूय कोटा हो टोटल फेलियर ऑफ द ARCS डिपार्टमेंट म्हूण राजेश पवार हो ARCS आमकां कळोन येयले हे सोसायटी पयशे नाय म्हूण तेदो आम आवाज केलो तेदो सोसायटी मिनिस्टरान ताका 2 दिसां भितर ट्रान्सफर मारलो कित्याक ट्रान्सफर मारलो ते लिपोवपाक एम चोरबूत केले ते आम कोणा जावपाक आनी आम ताका कित्याक हाम कोणा जावपाक 2 दिसां भितर राजेश पवाराक ARCS ऑफिसर ते टायमा आसलो ताका 3 वर्स पसून हे चोरबुत्यांक ग्रेसी वाजा साथ दितालो ती दोगांय चोताली ताका हे केलो ट्रान्सफर केलो तेच फाटल्यान ARCS ऑफिसर येयले सदांच 3 म्हयने ते 6 म्हयने रावता ARCS ऑफिसर कित्याक रावनाय हितू गव्हर्मेंट ऑफिसर तांकां ट्रान्सफर कोताय कित्याक लागून आमगेलें इन्वेस्टिगेशन जायना जावपाक आनी मुखार वचना जावपाक हांकां 3 म्हयने दोताय ट्रान्सफर कोताय सो वाय अगेन एंड अगेन वाय दे ट्रान्सफर दीस शोज दॅट investigation should not happen, that's why they transfer them भितो घाताय हे चोराक आयज पसून पुलिसान एक पाट पसून कित्याक केलें ना भितो घालना ना इन्क्वायरी कित्याक केलें ना हितू कोटा 54 crore अबाउट
टोटल अमाउंट 54 करोड आहे आमच्या चोला कितल्या हे दोळ अमाउंटाचे कितल्या ऍक्शन गेल ना त्या चोराक कितल्या लिपोन भोवन हे आदार दिताय इंतूकूय कोटा हे सगळे मिनिस्टर बेदी आहे मो तुमचो डिमांड कितें आतां आमगे डिमांड इन्क्वायरी जावपा जाय आमगे पयशे आमकां जाय आनी गव्हर्मेंटा हे फेलियर हितू आहाय तेका लागून गव्हर्मेंटान आमकां बेल आउट करपा जाय गव्हर्मेंटान आमकां बेल आउट करपा जाय कित्याक गव्हर्मेंटा गेले हे टोटल फेलियर तितू बेगीन अरेस्ट करून आमकां न्याय दिच म्हूण आमगेलो हो डिमांड. थँक्यू. नाव कितें तुमचो? मारिया वंदा गोम्स. तुमी सीएमा कडेन 2-3 फाटी गेल्ली न्हू तेन्ना तेजे एश्युरन्साचें तुमचें कितें सीएमा बरें गेल्यार तो सांगता होम मिनिस्टरा तुम लेटर बरया आनी सांगाय सीएमा सांगो सोदिता हे हेजेक आमी कितले पाट धाडो हाय एप्लिकेशनां आमगे क्वेरीज आमी कितले पाट ऑफिसान दिलो हाय आमकां कांय रिप्लाय मेळना सीएमा उदेशी ईडी पसून आमी लेटर दिले आनी EOC पसून FIR आहा आम दिवपा सेपरेट दिवपा गरज ना सगळे डॉक्युमेंट आहाय कोर्ट लास्ट पॉयंट हितू हे पासपोर्ट ग्रेसी वाजा गेली पासपोर्ट EOCन हे केलोली आडायलोली आनी तांकां दवरलोली ती आतां हे ग्रेसी वाजान सोडची म्हूण रिलीज करची म्हूण आपणागे पासपोर्ट रिलीज करची आनी आपणागे बँक अकाउंट अनसीज करची म्हूण हे गायल्या केस गायल्या कोर्टान हितूक आतां EOC कित्या ओगे हाय EOCन कित्या एकू रिप्लाय दीन बंद केलें ना EOCन करपा जाता कित्या हितू चॅक बाउन्सिंग केसो चलता हितू हे कल्प्रिटाक ते केस करपाक कित्या दवरले कोर्टान वचपा आनी हेच नासलोले तेम डायरेक्ट सांगो जाताले ही पासपोर्ट आडाय मो ही पासपोर्ट दिवपा जायना मो एकू उतरान जाता तेरी आसा ते हियरींग आफ्टर हियरींग जाताय सो हे सगळे Cooperative Society Minister and today they are celebrating and giving awards and taking awards. But as his responsibility of safeguarding the people's money in Goa, he has failed totally and he is a big zero. Why zero? It is not only this visionaries for what we are fighting for our money from last 2.5 years. Even after FIR filed, he says that we can't arrest Gracie because she will be released the next day. I'm questioning him whether he's kept the anticipatory bail or he's wanting to release her once she's arrested. So instead of helping the depositors, they are helping the looters. And these are looters, which is big surprising. They are day-night robbers, broad daylight. You get robbers here who come in the night and rob, and they are taken to the jail. They are put behind bars and they are whacked, whipped. But why these people are loving this lady Gracie Vaz and all these 11 culprits? There is some setting. The 4 MLAs also were unable to solve a problem since last 2.5 years. They are only doing assembly, they are talking. That is a big drama. NCP party MLA is there, Benolim. BJP MLA from nowhere. Congress MLA, all the MLAs, Philip Neri, they have failed. All parties have failed us. Not even one party has stood by us. Congress, whoever are in the assembly today, nobody has stood by us. And Govind Gowde should resign because Madga Urban Bank, Mapsha Urban Bank, VPK, N numbers, Kalpatru, these are all schemes brought by these ministers and MLAs, I think so. And with protection they are running because they are knowing that after robbing and looting in broad daylight, you will go scot-free. Now if we don't get our money, we are going to sit for a big protest very soon. And this election will be very difficult for them. We have 3 main demands. One is to give us a bail us out, all the societies, not only Visionary, Madga Urban Bank who have lost money, Mapsha Urban Bank, people above 5 lakhs. There is not a big budget which is required. Out of 21,000 crore budget, only our money of 50 crores is only 0.25%. Peanuts. It is peanuts. And including Madga Urban Bank, Mapsha and Kalpatru and all these societies in Goa comes up to around 400 crores, which is again 2%, only 2%. So last time when we spoke, I spoke to the CM in the assembly and asked him, why you don't give us our money? He said we have to give everyone. Through media, I want to tell you all that I'm addressing this to the CM who's responsible for this whole case. He's handling the Home Department also.
zero investigation till now by economic offense from February 2020 and ED, and their hands are tied because they are stopped from doing anything. So I'm requesting the CM and Govind Gowde to come up with a scheme immediately, or else they'll have to face very difficult times during this time, because all will be chased, no votes will be given. This time people in Goa who have lost money, Visionary, all other societies will vote for their money and will see that they get their money back. Thank you. Your name? Myron Jude Fernandez. You all have come only for one day token. Now we are protesting from 2.5 years. No, Today we have come here because they are giving awards, no? So we also want to give them some award. They are looting the people and they want to give awards to their own people. They are shameless people, even after telling them n number of times, but it's high time. This is all corruption. Yeah, ex-governor completely who was from the BJP party, that this whole Goa government, BJP government is full of corruption. And this money is gone there. And what we are asking is not from your pockets. We want the money to be given, what the taxpayers' money, give it back. Thank you. money. उमकी सोसायटी उमकी लॉस आहा, उमकी सोसायटी उमकी लॉस आहा. हे सगळे सोसायटीचो लॉस आहा. एक प्लॅन काढाय गव्हर्नमेंटान, गोवा गव्हर्नमेंटा अंडर हे सोसायटीज आहाय. सो हे गोवा गव्हर्नमेंटान एक प्लॅन काडपाचो आणि हे सगळे सोसायटी लॉस आहाय ते फ्री करपाच्यो. कित्याक कोनाय ते ही फंक्शनां करपाक कोटाय गव्हर्नमेंटाकू आणि होका न्यू ब्रांचेस ओपन कोण आणि लुटपाचे. हे सोसायटीज ओपन कोताय ते डेपॉझिटर फायदे कोनाय ते आपणांगे बोर्डसां भरपाक. हे सोसायटी पयशे घाताय ते सगळे ते इलेक्शना टायमार यूज कोताय आसतले. ताका लागून हे सोसायटीज ओपन कोताय ते. तुम्ही खंयचे कैसा मुंह से बैठा है वो? किधर है? आया नहीं है अभी तक. कैसा आएगा? बेशरम आया नहीं. मुगे है माजोर्डा ब्रांच. देव बहन जिसका माजोर्डा दे दो बच्चों किसका रेजिडेंट. सो आई डेपॉजिटेड इन माजोर्डा ब्रांच. हाई लेता हेड है. ऑफिस इज इन लोतोली ब्रांच. नाव कितें बँकेचें? विजनरीज अर्बन क्रेडिट सोसायटी. तुमचे कितले